टिकटॉक था एक बड़ा सा ऐप जिसमें सारे क्रिएटर्स बनाते थे वीडियोस। जब इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक को बैन कर दिया, सारे क्रिएटर्स टूट गए थे और बोलने लगे इंडियन गवर्नमेंट तो बैन कर ही दिया तो हम क्या करें, जाओ फॉलो करो इंस्टाग्राम पे हम सबको। जब उनका फॉलोअर्स बढ़ी गए, जब इंस्टा ने सोच लिया कि सब हमारे ऐप पे आने लगे तो हम भी कुछ अपडेट देना पड़ेगा। जब उन्होंने दिया है अपडेट रील्स का, बस जब तक तो 2 ऐप्स आने लगे बट अट्रैक्ट तो नहीं किए। सब क्रिएटर्स ने शुरू किया हैशटैग रील्स करो फील करो। जब रील्स का क्रेज़ बढ़ी गया, जब फिर 2 ऐप्स आई गए हैं, वो है मौज और जोश। टिकटॉक के क्रिएटर्स 50% मौज के तरफ और 50% जोश की तरफ चले गए। तो आज ये है कहानी, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर टिकटॉक। हेलो गाइस, माई सेल्फ खालिद मोहम्मद, वेलकम टू ट्रेंडी डोज। टिकटॉक के बाद क्या है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर टिकटॉक। టిక్టాక్ తర్వాత ఏంటి? టిక్టాక్ తర్వాత చాలా యాప్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ యాప్స్ అండ్ వాటి రేటింగ్స్ తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. ఫస్ట్ వన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్. టిక్టాక్ బ్యాన్ అయ్యాక ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చాలా ఫేమస్, క్రేజ్ అయిపోయాయి. ప్లేస్టోర్లో చూస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ టాప్ 3 సోషల్ మీడియా యాప్ అండ్ ఎడిటర్స్ చాయిస్, నో డిఫెక్ట్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీని రేటింగ్ సంగతికి వచ్చేస్తే 4.4 స్టార్స్ ఉంది. అండ్ సెకండ్ యాప్ వచ్చేసి మోజ్. దీన్ని షేర్ చాట్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు అండ్ దీని రేటింగ్ వచ్చేస్తే 4.2 స్టార్స్. అండ్ ఇది టాప్ 4 సోషల్ మీడియా యాప్ అండ్ దీని డిఫెక్ట్ వచ్చేసి స్టిల్ మోర్ ఫీచర్స్ నీడెడ్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి జోష్. హోస్ట్ లాగా జోష్ యాప్కి రేటింగ్స్ 4.2 స్టార్స్. సేమ్ మోజ్కి ఎలా 4.2 స్టార్స్ ఉన్నాయో దీనికి కూడా 4.2 స్టార్స్. అండ్ ఇది ప్లే స్టోర్లో టాప్ 2 సోషల్ మీడియా యాప్. దీని డిఫెక్ట్ వచ్చేసి నో కామెంట్ సెషన్, లైక్డ్ వీడియోస్ డస్ నాట్ సేవ్, నో ఆప్షన్ టు యాడ్ టు ఫేవరెట్, నీడ్ సమ్ మోర్ ఫిల్టర్స్. అండ్ నో ఫోర్త్ యాప్ వచ్చేసి ఎంఎక్స్ టకాటక్. దీన్ని ఎంఎక్స్ మీడియా వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు అండ్ దీని రేటింగ్ వచ్చేసి కూడా సేమ్ 4.2 స్టార్స్. ఈ యాప్ ప్లే స్టోర్లో వచ్చేసి టాప్ 6 సోషల్ మీడియా యాప్. దీని డిఫెక్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ అప్లోడ్ వీడియో ఫ్రమ్ గ్యాలరీ వీ కెనాట్ యాడ్ స్పెసిఫిక్ సాంగ్ టు ది వీడియో. ఈ 4 యాప్స్ టిక్టాక్ తర్వాత టిక్టాక్ని రీప్లేస్ చేశాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా 2 యాప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి చింగారి అండ్ ఇంకోటి రిజల్. కానీ అది అంత అట్రాక్టివ్గా లేదు. కానీ దాని రేటింగ్ చూస్తే చింగారికి 4.7 స్టార్స్ అండ్ రిజల్కి 4.5 స్టార్స్ ఉన్నాయి. కానీ దాంట్లో ఇంకా మోర్ ఓవర్ చాలా అప్డేట్ అవసరం. దాంట్లో చాలా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ గైస్, దట్స్ ఇట్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మీరే యాప్ యూస్ చేస్తారో కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేయండి. And don't forget to subscribe to my channel Trendy Dose. Signing off, your Khalid Mohammed. Next video lo malli kaluddam. Until then, ఆనందంగా ఉండండి, ఆనందాన్ని పంచుతూ ఉండండి. Keep smiling. Thank you Salman Javed for subscribing to my channel. After subscribing to my channel, comment your name with hashtag subscribe to Trendy Dose. Will mention your name in the next video.